సరిహద్దుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిన్ రావత్. చైనాతో పాటు పాక్ సరిహద్దుల్లో నెలకొంటున్న పరిస్థితులను నిత్యం పర్యవేక్షిస్తున్నామన్నారు. రక్షణ వ్యవస్థలో నూతన టెక్నాలజీకి చోటిస్తున్నామని, సాయుధ బలగాల కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. చైనా సరిహద్దుల్లో టిబెట్ ఆటోనమస్ ప్రాంతంలో కొన్ని నిర్మాణాలు జరుగుతున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు రావత్. Well, you are all aware that we are in a standoff situation in Ladakh, and based on that there is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China. Well, every nation will continue to prepare for ensuring its security based on their strategic interests, and I don't think there should be much concern in that, because we on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. To ensure that the situation does not escalate, yes, the PLA on the other side has been carrying out certain activity. We on our side have also been watching this activity very carefully, and let me assure you, we have also taken necessary action to counter anything that could be a cause of concern to our national security. What we are looking at is now getting technology. Time has come now to look at the future of war fighting, imbibing technology into our systems, and that is something we are looking at. We have got adequate forces, adequate reserves available to counter any threat or challenges that we may face on the northern borders. I don't think we should get concerned about this, and let me assure you that such a proposal as of now is not on the cards.